friends and media mitrulu, and it's all good morning. We are here to say something. We always know that who is first, like somebody who has first stepped on moon, or we don't know who is stepped second on moon. So similarly, this hospital has a long history. It has been for so many years, and we have achieved a lot of milestones in this hospital, which is now a Gleneagles Fortis Network hospital. So if in the Ummadi Rashtrам, United AP, we were the first to do heart transplant in the state in 2004. We were the first to do a heart transplant of simultaneous heart and kidney in the same patient in the following year. We were used to do the first stem cell therapy, which was done to the heart failure patients in this hospital. We were first to do cardiac resynchronization hybrid procedure in this hospital, and we were first to do a leadless pacemaker in the entire South India in this hospital. And I think a few people I met last time when 6 months back, when we were saying that we did the first clip procedure for the heart 6 months back to the left side of the heart in 6 months back. And again, we are back again after 6 months. So here we are very happy to announce that we have done a first clip procedure to the right side of the heart. Right side of the heart is you can say it is do you all know about the valves? So quickly, I just wanted this diagram since we didn't have an explanation. So, మీ అందరికీ valves అంటే do you know what are valves are? So people usually hear about open heart surgeries, bypass surgeries, stents, so many things. But basically, valve surgeries and kuda vinuntaru. People have heard what is valve surgery. So valves are nothing but they are doors. So heart is a circulating system. We all know heart is a pump. It is a circulatory system. So if you can see here in the heart, you have 4 chambers. That means 4 rooms. So this is one room, this is one room, this is one room, this is one room. ఇది లెఫ్ట్ సైడ్లో ఉంది కాబట్టి ఇది లెఫ్ట్ సైడ్ రూమ్స్ అంటారు. సో దిస్ కాల్డ్ లెఫ్ట్ ఏట్రియం, దిస్ కాల్డ్ లెఫ్ట్ వెంట్రికల్. ఇది రైట్ సైడ్ ఉంది కాబట్టి రైట్ ఏట్రియం, ఇది రైట్ వెంట్రికల్. దీస్ ఆర్ 4 chambers and 4 rooms. ఈ 4 rooms-లో దే ఆర్ సపరేటెడ్ బై డోర్స్. So blood flows from one room to another room, from one room to another room. ఈ డోర్స్నే వాల్వ్స్ అంటారు. సో ఈ రూమ్ నుంచి బ్లడ్ వెళ్ళాలంటే ఈ డోర్ ఓపెన్ కావాలి. నేను ఆ రూమ్ నుంచి ఈ రూమ్కి రావాలంటే ఈ డోర్ ఓపెన్, ఈ వాల్వ్ అనేది ఓపెన్ కావాలి. ఎప్పుడైతే డిజీజ్ వల్ల ఈ వాల్వ్ క్లోజ్ అవుతుందో దీన్ని వాల్వులర్ హార్ట్ డిజీజ్ అంటారు. సో ఈ వాల్వులర్ హార్ట్ డిజీజ్కి ట్రీట్మెంట్ అనేది వాల్వ్ సర్జరీస్. సో దీనే ఓపెన్ హార్ట్ సర్జరీస్, వాల్వ్ మార్చడం ఇదంతా ఉండేదన్నమాట. సో ఎవ్రీబడి ఆల్ దీస్ ఇయర్స్ వీ ఓన్లీ నో దట్ లెఫ్ట్ సైడ్ హార్ట్ డిజీజ్ గురించే మనం మాట్లాడుకునే వాళ్ళం, మైటల్ వాల్ డిజీజ్, అయాటిక్ వాల్ డిజీజ్, బికాస్ దే వర్ ది ఫస్ట్ ర్యాంకర్స్ ఇన్ ద క్లాస్. సో పీపుల్ ఓన్లీ క్లాస్ టీచర్కి హూ ఇస్ ద ఫస్ట్ ర్యాంకర్ అనేది వాళ్ళు దే నో దెమ్ ఓన్లీ. దే డోంట్ నో ద సైలెంట్ పర్సన్ హూ ఇస్ సిట్టింగ్ ఇన్ ద క్లాస్. సో లైక్ లాట్ ఆఫ్ దిస్ రైట్ సైడ్ వాల్వ్ ఇస్ దట్ ద సైలెంట్ బాయ్ హూ ఇస్ dark horse, but very like he's something like war jarutundi, something like a sleeper cell. We don't know that he's existing, but when he comes out, he puts a bomb. So this is the right wall. So ఇన్నాళ్ళు రైట్ వాల్ గురించి ఎందుకు అంటే దిస్ ఇస్ అ వెరీ కాంప్లెక్స్ వాల్, కాంప్లెక్స్ anatomy, very difficult to treat, surgical risk are very high, it is very silent, symptoms అనేది ఇవ్వదు. బట్ సిమ్టమ్స్ వచ్చినప్పుడు పేషెంట్స్ కమ్స్ విత్ ఎక్స్ట్రీమ్ హార్ట్ ఫెయిలియర్, వెరీ డిఫికల్ట్ టు ట్రీట్. సో always in medical field we always think about 2 things: managing the symptoms and fixing the problems. Managing the symptoms ante, for example, you have a leg fracture, patient will have severe pain. So what you do, give painkillers, pain is reduced, but that is not the treatment. Fixing the problem is the treatment. Ante dani fracture ni fix cheyadam, plate cheyadamu, permanent fixation. So there was no problem for treatment of right heart failure. ఈ ట్రైకస్పిడ్ మందులు ఇచ్చి హార్ట్ ఫెయిలియర్ని మేనేజ్ చేయడము, సఫరింగ్ని తక్కువ చేయడం తప్ప పర్మనెంట్ సొల్యూషన్ అనేది లేదు. ఎందుకంటే ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు దేర్ వాజ్ దిస్ వాల్వ్ ట్రీట్మెంట్ ఇస్ ఆల్వేస్ కాంప్లెక్స్. ఓపెన్ హార్ట్ సర్జరీ is very risky, and people's survival rates which are rare. So there has been innovation in the world is innovating. We have been seeing Tesla, people are talking about going to Mars. So a lot of innovation has happened. So there was a clip which was identified, which was by an international company, not accessible to the normal people. So simple కాడ నుంచి ఒక చిన్న వెయిన్ పంక్చర్ చేసి
we go up to the right heart and just clip the wall. Ante, for example, ఈ డోర్ క్లోజ్ చేసి ఓపెన్ చేయడం బదులు లాక్ వేసేసాం. సో 2 కర్టన్స్ ఉన్న వాల్ లీక్ అవుతుంది. ఆ 2 కర్టన్స్ని మూసేసి క్లిప్ వేసేస్తే కర్టన్స్ నుంచి మధ్యలో గ్యాప్ ఉండదు. సో సింపుల్ వే ఐడెంటిఫై టు గో ఇన్ దేర్ అండ్ క్లిప్ ది వాల్ సో దట్ ద వాల్ లీకేజ్ ఇస్ స్టాప్డ్. So this is the new technology which has been done. New technology is we are the medical hub for the South India, doing all innovations, all major procedures here. Second, using the first indigenous made in India valve to the patients. And this patient is a 75-year-old man who has been suffering with heart failure. So ఈ హార్ట్ ఫెయిలియర్ సిమ్టమ్స్ ఎలా ఉంటాయంటే కాలవాపుడు, స్వెల్లింగ్ ఆఫ్ ది అబ్డమెన్, ఆయాసం, డే-టు-డే యాక్టివిటీస్ ఏం చేసుకోలేడు. నాట్ ఓన్లీ ఇట్ ఈస్ సఫరింగ్ ఫర్ ద ఫ్యామిలీ బట్ ఫర్ హిమ్సెల్ఫ్ యాజ్ వెల్. బట్ వన్స్ వీ హ్యాడ్ డన్ ద క్లిప్ ఆఫ్ ది వాల్వ్, ఇమీడియట్గా స్వెల్లింగ్ తగ్గిపోయింది, మందులు వాడాల్సిన అవసరం లేదు, ఆయాసం తగ్గిపోయింది, ద క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ హెస్ ఇంప్రూవ్డ్. ఆ ఏజ్లో దట్ ఈస్ వాట్ వీ లుక్ ఎట్ ద పీపుల్ హూ ఆర్ ఎల్డర్లీ. వీ డోంట్ వాంట్ టు ప్లే దెమ్ వరల్డ్ కప్ క్రికెట్, T20 ఆర్ డూ ఎనీథింగ్. At least when they are able to do their day-to-day activities without depending on anybody, that is what our goal of treatment would be in this kind of patients. So that we were able to achieve. Procedure I has been 3 weeks, 4 months. He is absolutely fine. He's traveling in aircraft. He's doing extremely well. The treatment is affordable for normal patients. Second thing is, and third most important thing that I wanted to highlight about this procedure is, like I said, we are not addressing or relieving the symptoms, but completely fixing the problem. So summarizing, we have a problem like tricuspid regurgitation, where there is a valve is leaking, P. S, the solution is TriClip. Once we have a TriClip, an easy procedure, clip ni manam to a valve ni kanka close cheste, finally B is relief or benefit or relief. The person is relieved of symptoms and he is very happy to do his day-to-day activities. So what's the cost of this? It's exactly the market cost. The international one is around close to 40-45 lakhs. Ours is a developing country. Imagine how many people can afford 40-45 lakhs. But this comes based on the number of clips are required. ఇంతకు ముందు చెప్పినట్టు కర్టన్ని క్లోజ్ చేయండి, ఒక క్లిప్పా, 2 క్లిప్పా, 3 క్లిప్తో కర్టన్ క్లోజ్ అవుతుందా, ఆ డోర్ మొత్తం క్లోజ్ అవడానికి ఒక బోల్టా, 2 బోల్ట్, యూజువలీ సమ్వేర్ అరౌండ్ బిట్వీన్ 18 to 20 lakhs. So it's almost less, 50-60% less than the international one which is available. ఓపెన్ అవుతుంది, ఓపెన్ క్లోజ్. ఆ రూమ్ నుంచి ఈ రూమ్ రావాలంటే డోర్ తెరుచుకోవాలి కదా. ఇప్పుడు ఆ వాల్ లీక్ అవ్వడం వల్ల ఈ డోర్లోంచి రావాల్సిన బ్లడ్ ఆ డోర్కి వాపస్ మళ్ళీ వెళ్తుంది లీక్. సో ఆ డోర్ మధ్యలో నేను గొళ్ళం పెట్టేశాను, రాదు. సో దట్ ఈస్ ద కంప్లీట్ సొల్యూషన్. సో నేను మీకు లేమన్ టర్మినాలజీ, ఐ జస్ట్ టోల్డ్ యు ఇన్ లేమన్ టర్మినాలజీ, బట్ ఇట్ ఈస్ వెరీ కాంప్లెక్స్ థింగ్. ఈ ట్రైకస్పిడ్ అనాటమీ అనేది ఇన్నాళ్ళు మళ్ళీ మనం గత 100 yearsగా లేని సడన్గా ఇప్పుడు 2026లో వచ్చింది అంటే ఎందుకంటే బికాస్ అనాటమీ ఆఫ్ ద ట్రైకస్పిడ్ వాళ్ళే చాలా కాంప్లెక్స్ అనాటమీ. దానికి 3 లిఫ్లెట్స్ ఉంటాయి, యాన్యులస్ పెద్దగా ఉంటుంది, మన ఎలక్ట్రికల్ ఇంపల్స్ అని దాని చుట్టుపక్కలే ఉంటాయి. సో సర్జికల్లీ ఇట్ వాస్ వెరీ డిఫికల్ట్. సో వీ నెవర్ థాట్ లైక్ వీ విల్ బి ఏబుల్ టు ట్రీట్ దిస్ డిజీజ్. ఈ జబ్బు వచ్చి రాగానే మేము పేషెంట్స్కి యూస్ టు టెల్, దీనికి ఏం లేదమ్మా, మందులు వాడాలి, ఆపరేషన్ ఏం చేయలేము, కొంచెం అటు ఇటు బాధపడాల్సిందే, తప్పదు అనేవాళ్ళం. ఇప్పుడు అలా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు, ఇది క్యూర్ అవుతుంది, మందులు లేకుండా నువ్వు అన్ని నీ పనులు చేసుకోగలుగుతావు, హాయిగా నీ లైఫ్ ప్రశాంతంగా నువ్వు ఉండగలుగుతావు అని ధైర్యంగా చెప్పొచ్చు మనం. Yeah, please. Yeah, that was for surgery, not for this clip. It is a very safe procedure. It will be done in conscious sedation, or sometimes I do the clip procedure today, patient gets discharged tomorrow morning. So what is the material involved in this clip? Is it mechanical or bio? No, that is for the wall. Yeah, when we do the wall replacement is different from the clip. So earlier days the clip idea was not there. It is something like out of the box idea, like it's like something is out of the. Did we never imagine that at 5 years back before COVID, Swiggy would exist?
It's an out-of-the-box idea. It is out of the box that somebody could identify that we could clip this valve. And they identified and this procedure, and we are clipping the valve and it's done. So like left side mitral valve, the clip is, which we are doing routinely. We thought, why not we do this right valve? And a lot of trials have come, and now it is routinely done in the other countries. In India, it has not become a routine procedure because of the cost. So now it is affordable to most of the patients who thinks it is not reachable to the normal person. Is there any possibility, I'm just asking, of any valvular leaks later on? Every procedure has some complications. There is no procedure without complications. So when you travel from your house and you're coming here, there was a chance that some auto fellow or somebody would have hit you. So every procedure, the chances of complication in this patient is less than 1%. So it is 95, 98 to 100%. In experienced hands, it is a very safe procedure. South India lo first procedure amma. South India lo Indian made wall lo it's the first procedure. That tells that Hyderabad we are so strong in advocating and adapting the new procedures. So we are very trained with so many hospitals around. It's a medical hub. People come from all over the country, from northeast Calcutta to Hyderabad for getting treatment. Technology, the hospital is in an advantage with the technology, being around, adapting to our technology, and training. We have to keep up with the latest technology, learn those techniques, and offer to the patients. If I don't learn this technology, and if I'm not able to offer this to the patients, I will say treatment it's not still possible. So because of this, so much advantages we have in the center. So that is the thing which I wanted to tell. Is clipping possible in all kinds of patients, or there are? Yeah, again, there is selective of patients. Already the patients who have got irreversible damage. So there are certain tests that a patient needs to consult his doctor. If the damage is still not irreversible, with the clip will be helpful. If the damage is irreversibly done, then the clip might not be helpful. Depends upon the disease. So there are a lot of factors which cause this tricuspid disease. Like atrial fibrillation and left heart disease cause chestadi, pulmonary venous congestion, to different disease process. Based on the disease, we will be able to identify what it has caused. Untundamma, depends upon what type of substrate they have. సో చిన్నపిల్లల్లో యూజువల్గా మెడిసిన్ ఎంత అడ్వాన్స్ అయిపోయిందంటే ఫీటల్ ఎకోస్ వచ్చేసినాయి. సో ప్రెగ్నెన్సీ ముందరే మనం ఫీటల్ ఎకోస్లోనే ముందుగానే చెప్పేస్తాం అనమాట. డూ యూ వాంట్ టు కంటిన్యూ విత్ దిస్ ప్రెగ్నెన్సీ? పాతకాలంలో అలా ఉండేది కాదు కదా. ఇట్లాంటి ఆప్షన్స్ పిల్లల్లో వచ్చే అవకాశం ఉంది, ఛాన్సెస్ ఉందని మనం ముందుగానే చెప్పే అవకాశం ఉంటుంది. దాని ఆన్సర్ ఉంటే కల్కి సినిమా లాగా పీపుల్ విల్ అప్ 200-300 days ఉండొచ్చు. మనం సైన్స్ కూడా కొన్ని లిమిటేషన్స్ ఉన్నాయి. సో వీ హ్యావ్ సమ్ లిమిటేషన్స్. సో వీ డోంట్ హ్యావ్ సమ్ ఆన్సర్స్. బట్ రైట్ హార్ట్ డిజీజ్ యూజువలీ ఏట్రల్ ఫిబ్రిలేషన్ ఉన్న వాళ్ళకి, లెఫ్ట్ హార్ట్ డిజీజ్, హార్ట్ ఫెయిలియర్ ఉన్న వాళ్ళకి, సో యూజువల్గా క్యాల్కులేట్గా చేస్తే ఇండియాలో యావరేజ్గా 6% ఆఫ్ ది పాపులేషన్, అంటే 100 మందిలో 6 మందికి మైల్డ్ టు మోడరేట్ టీఆర్ ఉంటూనే ఉంటుంది. అది నేను చెప్పానుగా సైలెంట్ సెల్, స్లీపర్ సెల్. నేను అడిగాను అనుకోండి ఎవరినైనా పేషెంట్కి టీఆర్ ఉందంటే, లేదు నేను బాగానే ఉన్నాను కదా, నాకేం ప్రాబ్లం లేదు, వై డూ ఐ నీడ్ టు? బికాస్ హీఈస్ అ స్లీపర్ సెల్. హీఈస్ ద వన్ సైలెంట్ స్టూడెంట్ ఇన్ ద క్లాస్ హూ ఈస్ నాట్ టాకింగ్ బట్ ఈస్ అబ్జర్వింగ్ ఎవ్రీథింగ్. ఓవర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం అది సడన్గా ఇంక్రీజ్ అయ్యి ఇట్ విల్ కాజ్ ది ప్రాబ్లం. లెఫ్ట్ రైట్ కదండి. ఈ నార్మల్గా బ్లడ్ ఏంటంటే ఈ చేంబర్ నుంచి ఈ చేంబర్కి వెళ్తుంది. ఈ చేంబర్ నుంచి మన చిన్నప్పుడు చదువుకున్నాం, బ్లడ్ క్యారీస్ ఆక్సిజన్ టు డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ది బాడీ. సో లెఫ్ట్ నుంచి బ్లడ్ ఇక్కడి నుంచి పంప్ అయ్యి మన బాడీలో అంతా సిస్టమిక్ సర్క్యులేషన్కి వెళ్తుంది. అన్ని చోట్లకి బ్రెయిన్, లివర్, కిడ్నీకి అన్ని ఆక్సిజన్ సప్లై చేస్తుంది ఆ బ్లడ్. అప్పుడు బ్లడ్లో ఆక్సిజన్ అయిపోతుంది కదా, అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ ఆ బ్లడ్ రైట్ చేంబర్కి వస్తుంది. రైట్ చేంబర్ నుంచి ఊపిరితిత్తులకు వెళ్తుంది. మనం ఊపిరి పీల్చుకున్నప్పుడు మళ్ళీ ఆ బ్లడ్కి ఆక్సిజన్ అబ్జార్బ్ చేసుకుంటుంది. మళ్ళీ లెఫ్ట్ చేంబర్కి వెళ్ళి లెఫ్ట్ చేంబర్ నుంచి మళ్ళీ బాడీకి అన్నిటి సప్లై చేస్తూ ఉంటుంది. సో బ్లడ్ ఆక్సిజనేషన్ ఇంపార్టెంట్. హైదరాబాద్లో ఇక్కడ ఫస్ట్ టైం చేయడం జరిగింది. డెఫినెట్లీ దెర్ ఆల్ లాట్ ఆఫ్ కాంపిటేటివ్ డాక్టర్స్, లాట్ ఆఫ్ హాస్పిటల్స్, బికాస్ ఇది ఈ ట్రీట్మెంట్ దిస్ ప్రాసెస్ ఇస్ అవైలబుల్. ఇది చాలామంది రైట్ హార్ట్ ఫెయిలియర్తో సఫర్ అయిన వాళ్ళకి ఈ ఆప్షన్, ఈ ట్రీట్మెంట్ అనేది మనకు ఆప్షన్ అవైలబిలిటీ ఉంది అని ఒక
అవగాహన వాళ్ళకి తెలుసు ఒక ఇన్ఫర్మేషన్. ద మీడియా ఇస్ సో ఫాస్ట్, నో సోషల్ మీడియా డిఫరెంట్. ఇఫ్ దే ఆర్ అవేర్ ఆఫ్ ది కమ్ టు అవేర్ దట్ దిస్ ఆప్షన్ ఇస్ అవైలబుల్ ఫర్ దెమ్, it is a boon. Like I said, it is not relieving the symptoms, and we can fix the problem permanently with this advanced treatment. Depends, I said, like it depends upon the disease, what child is suffering. So usually this disease is basically for the elderly. Like I said, it starts with mild at the age of 40s. 40s లో స్టార్ట్ అవుతుంది, పెరుగుతూ పోతుంది, 50, 60కి moderate severe అవుతుంది. So by 70, 75, there are a lot of other problems where he cannot be operated also, because he will have some diabetes, some other disease, some kidney disease, some other disease, but he'll be suffering. They will be putting up oxygen and he cannot walk even out to steady bed. So it will help him in all this way. Yeah. See, the clip is commercially available in India. Not, yeah. Ramas, the clip is commercially available in the entire country. So in Lakadikapur Fortis Albina Hospital, we have done it for the first time. So next, probably some other patient might get here, some other patient. It's commercially available now. That is what we say. Sir, I have as a innovation, it's done in 40 years. So how to take this to 75 years old to understand this procedure, and also what are the No, insurance claim is open. Insurance is, yeah. The patient it was done with insurance only. So awareness now, nothing which cannot create awareness. This question would have been relevant if it was around 5-10 years back. Now social media is so powerful tool that automatically you are the people who can create awareness. It's a job of yours. My job is to do the procedure correctly. Now you have to tell me that how could I benefit the millions of patients who are suffering, and I can take this work to them, and then they can get aware of this treatment option, can benefit from this treatment. That is your job. No. I would like to give it to Mr. Bharat sir, who is our cluster CEO of the Fortis Network for Hyderabad, Chennai, South cluster. So we'd like to add few words. Thank you. Andarki namaskaram. Fortis Hospital Network లో మొత్తం 36 హాస్పిటల్ ఉన్నాయి ఆల్ ఓవర్ ఇండియా, అండ్ 6,000 ఆపరేషనల్ బెడ్స్ ఉన్నాయి. సో దిస్ Gleneagles has become part of Fortis now. హైదరాబాద్లో ఉన్న 2 హాస్పిటల్, చెన్నైలో ఉన్న 1 హాస్పిటల్, బెంగళూరులో ఉన్న 2 హాస్పిటల్, అన్ని Gleneagles హాస్పిటల్స్ అన్నీ ఇప్పుడు Fortis నెట్వర్క్లోకి వచ్చినాయి. సో దీనివల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే, ఇందాక మిత్రుడు అడిగినాడు అందరు హైదరాబాద్కే రావాలా అని. ఈ అమ్మాయి అడిగింది, హైదరాబాద్ రావాల్సిన అవసరం లేదు. నెట్వర్క్ హాస్పిటల్లో ఎక్కడన్నా ఈ సర్జరీ చేయొచ్చు. డాక్టర్ ఉన్నారు, డాక్టర్ వెళ్ళి చేయొచ్చు, లేదా డాక్టర్ ఇలాగ ట్రైనింగ్ ఇస్తారు, ఆయన చేస్తారు. అండ్ మనకు సైన్స్లో వచ్చిన కొత్త ఇన్నోవేషన్ ఒక్కరికి రెస్ట్రిక్ట్ చేస్తే ఆ ఇన్నోవేషన్ మర్యాద పోతుంది. సో అన్ని హాస్పిటల్లో ఎక్కడెక్కడ కుదురుతుందో, ఇప్పుడు Fortis వాళ్ళకి 36 హాస్పిటల్ ఉన్నాయి, అన్ని హాస్పిటల్లో చేస్తాం, వేరే హాస్పిటల్లో కూడా చేస్తారు. ఇలా ఒక ప్రొసీజర్ చేస్తారు అని పేషెంట్కి తెలిసింది మీ వల్ల. ఆ పేషెంట్ మా దగ్గరికి వచ్చినాడు, ఎన్నో హాస్పిటల్ తిరిగి వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్, ఆ డాక్టర్ పేషెంట్ని చూసిన డాక్టర్కి ఇట్లాంటి ట్రీట్మెంట్ ఒకటి ఉంది అని తెలవాలి ఫస్ట్, అప్పుడే చేస్తారు ఆయన. ఇక్కడికి వచ్చినాడు, పేషెంట్ కలుస్తున్నారు, డాక్టర్ సాయి సుధాకర్ చూసేసి ఒక ఈ కొత్త క్లిప్ ఒకటి ఉంది, ఈ క్లిప్ మనం చేస్తే ఈ పేషెంట్ మంచిగా అవుతుంది అని ట్రైనింగ్, ఆయనకి సర్జరీ చేస్తారు, మంచిగా అయిపోయింది. సో మనకి ఓ ప్రాబ్లం ఉంది ఫస్ట్ మనకు తెలియదు, అండ్ ప్రాబ్లం ఉన్న తర్వాత దానికి ఏం ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వాలని అందరు డాక్టర్లకి తెలియదు. సో దాన్ని ఎవరు తప్పు పట్టట్లేదు ఇక్కడ. మన కంటిన్యూస్ మెడికల్ ఎడ్యుకేషన్లో అందరు కొత్త ఇన్నోవేషన్స్ వస్తూ ఉంటాయి, దాని వల్ల నేర్చుకుంటూ ఉంటారు. ఇందులో మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తుంటారు కింద హాస్పిటల్లో ఎంటర్ కాగానే, అంటే ఇదంతా కూడా Fortis నెట్వర్క్లో వచ్చిన తర్వాత కొన్ని అప్గ్రేడేషన్ చేసే హాస్పిటల్లో. ఈ హాస్పిటల్ మీరు ఎప్పటి నుంచి 10 ఏళ్ళ నుంచి 20 ఏళ్ళ నుంచి వస్తున్నారు, బట్ అప్గ్రేడేషన్స్ అయిన తర్వాత కొత్త ఎక్విప్మెంట్స్ అన్నీ వచ్చినాయి, కొత్త సిటీ స్కాన్, కొత్త క్యాత్ ల్యాబ్, కొత్త ఓటీ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అన్ని టోటలీ అప్గ్రేడెడ్. ఇది కాకుండా హైదరాబాద్లో ఇంకో హాస్పిటల్ ఓపెన్ చేయాలని, ఇప్పుడు ఓపెన్ అయినప్పుడు చెప్తాను, ఇప్పుడు ఏం చెప్పలేను, ప్లేస్ ఇంకా ఫైనల్ కాలేదు. సో Fortis నెట్వర్క్ ఇంకో 350 బెడ్స్ హాస్పిటల్ ఇంకోటి హైదరాబాద్లోనే వస్తుంది, ప్రాబ్లీ బై ఎండ్ ఆఫ్ దిస్ ఇయర్ ఆర్ మిడ్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ ఇయర్.
Nothing has, it is not yet decided. We are looking for a place. Once it is done, we will start a new hospital. ఇందాక ఆయన అడిగినప్పుడు వాల్వ్ అడిగినారు. వాల్వ్ ఈజ్ సంథింగ్ లైక్ వన్ వే ఫ్లోని ఆపుతుంది, అది రివర్స్ రాకుండా ఆపుతుంది. Please tell me. That is what the answer is simple. Summarizing, it is LCR. There is a leak, you clip, then there is a relief. That's it. I'm stopping the leak. There is a leak. That is the problem, is a leak. Solution is clip. Relief is patient will get the relief and benefit. So there is the leak. The solution for the leak is the clip. That is the solution. Are you asking the will this clip fail? Are you asking the clip fail? Yeah. Like I said, every procedure. Again, I'm telling you, that's valve repair is a different thing. Yeah. Please. Normally there are complications arising, like what you say, when you do these stents and all that, there are device complications. Yeah. So are there any Yes, that is what I'm coming to. Stents is a totally different procedure. So when we insert a valve, there is chances that valve gets occluded, because for that we need to give high dose of blood thinners. So when we do this clip, there is no need to give high dose of blood thinners. Number one, because when you give a high dose of blood thinners, I need to monitor the thinning level of the blood which is happening in the blood through certain tests. If I don't monitor, the blood will become too thin and there will be bleeding in the brain and other things. With this clip, there is no need to use those blood thinners. That is the most important advantage. So any procedure, so whenever we do a procedure, the most important thing we look at is the risk-benefit ratio. What is my risk and what is my benefit I'm getting? Always the risk should be less and the benefit should be the maximum. So anything clicks when the risk is less and the benefit is maximum. That is where this device scores compared to all other modalities of the treatment. Like Sir said, the Fortis group we have a strong presence in the north. Most people don't hear, like Apollo, we have a strong presence in the south. The Fortis has come to south. They're in Bangalore, in Hyderabad. We have 2 centers, big centers, planning to expand few more centers, which the management is going to take a call on that. But we restrict our discussion on the clinical work and the benefit the patient which he has got. నా పేరు భరత్ అండి, ఈ లక్డికపుల్ యూనిట్ హెడ్. సో ఐ వుడ్ లైక్ టు కంగ్రాచులేట్ డాక్టర్ సాయి సుధాకర్ అండ్ టీమ్ అండ్ టు డూ దిస్ ప్రొసీజర్. ఇది చాలా రేర్ ప్రొసీజర్. ఇట్స్ అ ప్రౌడ్ మూమెంట్ ఫర్ అస్. మనకి సౌత్ ఇండియాలో ఫస్ట్ టైం బెరిల్ కంపెనీతో మనం ఈ ప్రొసీజర్ రిక్వైర్మెంట్ ఉన్న పేషెంట్ని కనుక్కొని అండ్ ఇది సక్సెస్ఫుల్గా చేయడం అనేది ఇట్ ఈస్ ఎ గ్రేట్ థింగ్. అండ్ యాజ్ యు నో, ఈ హాస్పిటల్ వచ్చేసి ఇట్స్ నోన్ ఫర్ ఇట్స్ లెగసీ. ఫస్ట్ హార్ట్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ చేసాము అండ్ హార్ట్లో ఏ రకమైన కాంప్లెక్స్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా ఇక్కడ ట్రీట్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. మీకు లాస్ట్ 10 days బ్యాక్ కూడా మీకు తెలుసు, వీ హ్యావ్ డన్ milstones in all liver transplants, including pediatric and laparoscopic transplants గురించి మనం మాట్లాడుతున్నాం. సో ఎనీ కాంప్లెక్స్ ట్రీట్మెంట్స్ అండ్ ఎట్ అ క్వాటర్నరీ కేర్ లెవెల్ అంటాము, అది మన హాస్పిటల్లో చేయగలుగుతాం. సో మీ ద్వారా ఇది అవసరమైన పేషెంట్స్కి వీ వాంట్ టు కమ్యూనికేట్ టు ఆల్ ద పబ్లిక్. అండ్ ఆల్ ఇన్సూరెన్సెస్ మన దగ్గర టైఅప్స్ ఉన్నాయి. అండ్ ఇప్పుడు ఈ పేషెంట్ కూడా ఇన్సూరెన్స్ కవర్ అయింది. అండ్ ఆల్ కార్పొరేట్స్ మన దగ్గర మేజర్ ఆల్ కార్పొరేట్స్ అన్నీ లైక్ సిజిహెచ్ఎస్ ఉంది, సింగరేణి, ఇట్లా అన్ని కార్పొరేట్స్ కూడా మన దగ్గర అవైలబుల్ ఉన్నాయి. సో త్రూ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ దే కెన్ టేక్ దీస్ ఫెసిలిటీస్. థ్యాంక్ యూ. ఆరోగ్యశ్రీ కూడా ఉందండి. ఇది లేటెస్ట్ కొన్ని టెక్నాలజీస్ వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు ఇంక్లూడ్ చేయాలి, ఇంకా ఇంక్లూడ్ చేయలేదు. ఇట్లాంటివి వచ్చినప్పుడు గవర్నమెంట్ అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఇంక్లూడ్ చేస్తూ వెళ్తారు.
వచ్చింది కదా, అది టైం పడుతుంది. గవర్నమెంట్ చేయాలి, మనం చేయలేము. Depends upon the number of clips, patient age, comorbidity, the type of leak he has. So usually it takes around 2 to 3 hours. 2 to 3 hours, but prolonged. Sometimes the procedure goes on little earlier as well. Like last time we did the same clip which we used for the left side of the heart. So left side heart MyClip and manam chesamu. Left same clip, similar kind of clip from the company. That also we have done first time in the entire Hyderabad lo. We did the first commercial available clip for the patient, and the patient is doing extremely well. So slowly, ranu, I hope like cell phone launch kangane price will be very high, but slowly the price come down. So I hope that still some prices comes down. More and more people, the treatment they can be afforded reaches to more people, and more people can get benefit out of this. అంటే మైటల్ వాల్వ్, అయోటిక్ వాల్వ్ డిజీజ్ అనే వింటూ ఉంటాం. ఈ ట్రైకస్పిడ్ వాల్వ్ డిజీజ్ ఇన్నాళ్ళు మన సైన్స్ ఎప్పుడూ అడ్రస్ చేయలేకపోయింది. కారణం ఏంటంటే ఆ వాల్వ్ ఒక అనాటమీ అనేది చాలా కాంప్లెక్స్ అనాటమీ. అనాటమీ కాంప్లెక్స్ అనాటమీ కాకుండా రైట్ సైడ్ వాల్వ్, రైట్ సైడ్ హార్ట్ కూడా చాలా డెలికేట్ అండ్ చాలా ఎలక్ట్రికల్ నెట్వర్కింగ్ కూడా ఉంటుంది. సో సర్జరీస్ చాలా కాంప్లెక్స్ సర్జరీ, ప్రొసీజర్ హై రిస్క్. దీనివల్ల ఎప్పుడు రైట్ సైడెడ్ వాల్వ్ ట్యాకిల్ చేయడం అనేది సైన్స్కి చాలా ఒక ఛాలెంజింగ్గా ఉండేది. సో ఇక ఆధునికంగా ఒక ట్రైకస్పిడ్ క్లిప్ అని చెప్పేసి ఒక టెక్నాలజీ అనేది కనుక్కోవడం జరిగింది. ఇంటర్నేషనల్ కంపెనీస్ అవన్నీ చేయడం మొదలుపెట్టాయి. ప్రొసీజర్ చాలా కాస్ట్ ఉండడం వల్ల చాలామందికి ఈ ట్రీట్మెంట్ బెనిఫిట్ పొందలేకపోయారు. సో ఎవరైనా రైట్ హార్ట్ డిజీజ్ అంటే ఏమవుతుంది, రైట్ సైడ్ వాల్ లీక్ అవ్వడం వల్ల తరచుగా మీరు హాస్పిటల్స్లో వింటూ ఉంటారు, గుండె జబ్బు వల్ల ఊపిరితిత్తుల్లో నీరు చేరుకుంది, కాళ్ళు వాపులు వచ్చేసాయి, పొట్టలో నీరు చేరుకుంది, ఆయాసం వచ్చింది, హార్ట్ ఫెయిలియర్ ఇవన్నీ. సో వీటన్నిటికీ రైట్ సైడ్ వాల్ లీక్ అవ్వడం వల్ల ఈ ప్రధానంగా ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ వస్తున్నాయి. ఈ క్లిప్ వల్ల మనం ఏం చేస్తామంటే ఆ వాల్ లీక్ ఏదైతే అవుతుందో దాన్ని క్లిప్ చేయడం వల్ల ఆ లీక్ అనేది ఆగిపోతుంది. లీక్ ఆగినప్పుడు మన సొల్యూషన్ మనకు వచ్చేసింది. సో మొదటిసారిగా మన భారతదేశంలో తయారైన కంపెనీ క్లిప్తో ఈ పేషెంట్ని ఫస్ట్ టైం సౌత్ ఇండియాలో మనం క్లిప్ చేయడం జరిగింది. పేషెంట్ ఏజ్ 75 years, ఒక 4-5 yearsగా సఫర్ అవుతున్నారు. లేచి టాయిలెట్, బాత్రూమ్ ఎక్కడికి వెళ్ళలేరు, ఆయాసంతో ఉన్నారు. క్లిప్ చేయడం 3 వారాలైంది. లీక్ అనేది తగ్గిపోయింది. ఆయన డైలీ ఒక 15-20 మెడిసిన్స్ వాడేవారు. ఆ మెడిసిన్స్ కాస్త 3 మెడిసిన్స్కి తగ్గిపోయినాయి. ఆయాసం తగ్గిపోయింది. ఆయన డైలీ యాక్టివిటీ చేసుకోగలుగుతున్నారు. సో క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ అనేది చాలా ఇంప్రూవ్ అయిపోయింది. క్వాంటిటీ ఆఫ్ లైఫ్ ఇంప్రూవ్ అయింది. 2 ఇంప్రూవ్ అయినాయి. సో ఇది 3 ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ మనం స్ట్రెస్ చేయాల్సింది ఇక్కడ ఏంటంటే, ఫస్ట్ సౌత్ ఇండియాలో మొదటిసారిగా చేయడంలో హైదరాబాద్ అనేది మన టెక్నాలజీ వైజ్ కానీ ఎప్పుడైనా కానీ వీఆర్ అహెడ్, వీఆర్ డూయింగ్ వెరీ గుడ్ వర్క్. సెకండ్, ఇండిజినియస్గా మన భారతదేశంలో తయారైన క్లిప్ ద్వారా దీన్ని క్లిప్ చేయడం జరిగింది. కాస్ట్ ఆఫ్ ది క్లిప్ కూడా ఈ ఇంటర్నేషనల్ అవైలబుల్ క్లిప్స్కి ఆల్మోస్ట్ 50-60% తక్కువ ప్రైస్లో మనకి దొరుకుతుంది. ఫోర్టిస్ నెట్వర్క్లో ఉన్న గ్లెనీగల్స్ హాస్పిటల్ సౌత్ ఇండియా సీఈఓలాగా ఉన్నాను. మా హాస్పిటల్లో ఇవాళ ఫస్ట్ టైం క్లిప్ సర్జరీ చేసినాం. అండ్ డాక్టర్ సాయి సుధాకర్, డైరెక్టర్ ఆఫ్ కార్డియాలజీ డిపార్ట్మెంట్, ఆయన ఈ సర్జరీ చేశారు. ఇది ఇంతకుముందు ఇంటర్నేషనల్ క్లిప్ ఉండేది, అది చాలా కాస్ట్. ఇప్పుడు 50% కన్నా తక్కువ కాస్ట్లో మన దగ్గర చేస్తున్నాం. అండ్ ఇది చేయాలంటే ఎక్స్పర్టైజ్ చాలా ఎక్కువ ఉండాలి, డాక్టర్ నిపుణత ఉండాలి. అండ్ అందరు డాక్టర్లు ఈ సర్జరీ చేయలేరు. ఇక్కడ ఉన్న మా దగ్గర ఉన్న డాక్టర్, భారతదేశంలో హైదరాబాద్ చాలా మంది డాక్టర్లు ఉండొచ్చు, బట్ అది చేయాలని కొందరే చేయగలరు. అట్లాంటి టెక్నిక్ అండ్ స్పెషాలిటీ మన హాస్పిటల్లో ఉంది. ఇది కాకుండా మన హాస్పిటల్ నెట్వర్క్లో